name is Emmy Neckerby. I work as a research scientist at the Norwegian Institute for Water Research. Je suis Fabienne Lagarde, je suis enseignante-chercheuse en chimie de l'environnement à l'Université du Mans en France. Mi nombre es Patricia Villarrubia Gómez y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Estocolmo, en el Centro de Resiliencia de Estocolmo. I'm Ginevra Ate. I'm an environmental and political scientist at the Norwegian University for Science and Technology. I'm Professor Tricia Farrelly. I'm a Professor of Environmental Anthropology at Massey University. Ich bin Melanie Bergmann und ich bin Wissenschaftlerin am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. I think it's really exciting to be part of this group, working together with scientists from a range of disciplines, learning from each other and having the opportunity to draw on a range of expertise. And I think it's motivating to work with so many dedicated people that are so passionate about their work. C'est d'abord d'échanger des faits scientifiques avec des chercheurs à l'international, des chercheurs qui ont des disciplines très différentes, puisque cette coalition scientifique rassemble à la fois des sciences humaines et sociales, mais aussi des chimistes, des écotoxicologues, des océanographes, qui travaillent tous autour de la problématique plastique. Soy parte de la coalición de los científicos porque la narrativa que se contaba antes de que el problema global que tenemos con los plásticos estaba muy dictaminada por intereses que no eran realmente proteger a las personas y al planeta. Entonces, para mí es muy importante que haya un cambio en estas narrativas y que se traiga al proceso ciencia basada y libre de conflicto en qué es lo que sabemos realmente. I'm a young person and I want to be able to live in a future world that is free from plastic pollution because that affects my future. What excites me the most is the potential. I mean, I think if you would ask me to describe, have one word to describe how I think we're feeling here is really hopeful. Our scientists have, we're voluntary. We do this on a voluntary basis in addition to our full-time jobs. So we're really putting ourselves out here in terms of long hours in the intersessional periods and also here at INCs because we know that how important this is. This is a really historic moment. We want to get this right and we need the right science on the table, trusted science, so that we have an evidence-based process to ensure that we do in fact have this effective and comprehensive treaty. Natürlich hat meine Forschung in der Arktis eben gezeigt, wie verschmutzt selbst dieses Ökosystem ist, was ja so weit weg ist von den Quellen und ja ein deutliches Alarmsignal, dass wir dringend ins Handeln kommen müssen und das ist die Gelegenheit jetzt einfach dieses Wissen sozusagen in die Tat umzusetzen und was Positives draus zu machen.